said, look, I don't want to hear this. Don't send me a Bible, because he said, can I send you a Bible? You can read. He said, you're a scientist, read about it, and you'll have the evidence. I said, I don't want to hear about this. And I put the phone down. And I carried on in my own sweet way. And it was then that God began to break into my life in different ways. For example, I had a car crash, and on the 2nd of September in 1988. And in the middle of the car crash, as the car rolled over, I began to pray to my Hindu God that I really believed in. And in the middle of praying, suddenly Jesus spoke to me and he said, don't be afraid, I'll save you. And I didn't really understand how he could speak to me. But I came out of the car crash unscathed. Then I thought to myself, how is it that I was praying to my Hindu God and Jesus spoke to me? Because I wasn't even having Jesus in my mind. He was my brother's God. And I really had no respect for Jesus at that time. I went at the end of August and the beginning of September to Japan. Now I went at the crest of a wave in my career as a young scientist. And within 10 days, my whole life was devastated. It came crashing down and tumbling down upon me. I understand now why there is a place in the scriptures that says God humbles the proud but gives grace to the humble. I'd become a very proud, arrogant young religious man. See, I'd advanced in religion. I'd advanced in science. And I thought that I was really something. And within 10 days, my whole life came crashing down, physically, mentally, emotionally, and then spiritually. When I tried to pray and chant my mantras and things like that and practice my religion, there was something evil and demonic afflicted me. Now I understand that that sounds a bit bizarre to some people, but that was the reality of that situation in Japan. And this evil demonic thing was more powerful than me and seemed to grip me and grab my mind and was seeking to take over my mind. And I knew that I couldn't escape it. And within about a week of this thing, I was totally devastated, weakened physically, mentally, emotionally. And I determined that it was better that I end my life than this thing take me over completely and destroy me, because it was taking over more and more of my mind. But on one night at 1 o'clock in the morning, I found myself on my 3rd floor balcony, just looking down to find a suitable place to jump. I wanted to land head first and just find peace. And I knew that I wouldn't get out of Japan alive, because this evil thing had gotten hold of me and was tormenting me and terrorizing me. And I knew I couldn't escape it. Now as I looked over the balcony to find a suitable place to jump from and land, I suddenly remembered at that time when I cried out to my Hindu gods, where are you? Help me, save me. I'm 27 years of age. I've given you the best years of my life. But then through the darkness of that night, suddenly I remembered Jimmy's words when he said, Jay, if ever you get desperate in your life, remember Jesus loves you. He'll be there. Call him. Now the remembrance of those words gave me enough hope and strength to push myself away from the balcony. And I crawled on my knees to my bedside. And I said, Jesus, my brother says you love me and you are everywhere. If you love me and you are powerful and you can save me from this thing and help me and take me back to England alive. And if you are the true and living God, as my brother says you are, and you save my life, then I'll give my life back to you. But don't let me die like this, not here. And then in the morning when I woke up, I fell asleep on top of my bed crying. When I woke up at 6 o'clock in the morning, I found myself completely delivered from this thing. And I had strength from within to cope for the next 2 or 3 months that I had to see through. I came back to England. I was promoted in my job. I ended up back in Leicester, working here at the university. But it was here that I heard in a meeting the gospel of Jesus Christ, as it's called, being preached, that Jesus came for sinners, not for righteous, holy people, but for sinners. And as I read the Bible over the next 2 or 3 weeks, it was just the life of Jesus, the person of Jesus impressed me very, very much. And I realized that Jesus always pointed to himself. He said, I am the way, I am the truth, I am the life,
I am the resurrection. I am the shepherd. He always pointed to himself as the way to God, not to a philosophy or a theology or a religion. And I realized that it was all to do with the person of Jesus. And then I came to a point where I read about his cross and him dying, as Jimmy described, a brutal death. I mourned for his death and my sinfulness and rebelliousness, disobedience and rejection of him. It was then I just bowed my head that day and I said, "Oh Lord, what have I done? What have I become? Forgive me. Forgive me. Lord, forgive me." હું મારા બંને ભાઈઓને એટલી નફરત કરતી હતી કારણ કે એ લોકોએ હિન્દુ ધર્મ મૂકી અને પ્રભુ ઈશુને અપનાવ્યા હતા. એ અમારા હિન્દુ કુટુંબો વાસ્તે બહુ જ ખરાબ કામ કર્યું કહેવાય. એટલે હું એ લોકોને નફરત કરતી હતી અને એ લોકોને કહ્યું હતું કે મારા ઘરે તમે લોકો નહીં આવતા અને આવો તો પણ તમારા પ્રભુ ઈશુની વાત ના કરતા અને બાઇબલ કે કાંઈ પણ મને જોતું નથી. આવો તો બેસવા બાને આવજો પણ પ્રભુ ઈશુનું નામ ના લેતા. અને હું ક્રિશ્ચન લોકોને પણ નફરત કરતી કારણ કે એ લોકોએ મારા બંને ભાઈઓને બદલાવી નાખ્યા હતા. હિન્દુ ધર્મમાંથી એ લોકોએ ક્રિશ્ચન ધર્મ અપનાવ્યો હતો. એ મારા મા બાપ વાસ્તે કલંક જેવી વાત હતી. 2 વર્ષ પહેલા મારા બાપુજી બીમાર પડી ગયા હતા, હોસ્પિટલમાં હતા. એમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો અને બચવાની કોઈ પણ આશા નહોતી. ત્યારે અમે બધા હોસ્પિટલે ગયા હતા અને એમની ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે બચશે તો નહીં જ. પણ મારા બંને ભાઈઓ જીતુ અને જીમીને, કિશોર અને જીતુને પ્રભુ ઈશુએ શબ્દો આપી દીધા હતા કે તારા બાપુજી જીવતા રહેશે, મરી નહીં જાય. ત્યારે મેં જીતુને અને કિશોરને કહ્યું કે બાપુજી કેવી રીતે બચી શકશે, એની હાલત તો બહુ ખરાબ છે. ત્યારે મને જીતુએ કહ્યું હતું કે તું જે ભગવાનને માનતી હોય તેને પ્રાર્થના કર. ત્યારે મેં જીતુને અને કિશોરને કહ્યું કે મને હવે કોઈ ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ નથી. તો ત્યારે બંને ભાઈઓ કહ્યું કે અમને પ્રભુ ઈશુ ઉપર વિશ્વાસ છે, એ જરૂર બાપુજીને સાજા સારા કરીને ઘરે લઈ આવશે. તો મેં કહ્યું કે પ્રભુ ઈશુ જો બાપુજીને સાજા સારા કરીને લઈ આવશે તો હું હિન્દુ ભગવાનને ની પૂજા નહીં કરું પણ પ્રભુ ઈશુને અપનાવીશ. અને જ્યારે મારા બાપુજી સાજા સારા થઈને ઘરે આવ્યા ત્યારે મને વિશ્વાસ બેઠો કે પ્રભુ ઈશુ એ જ એક સાચા દેવ છે. તો પણ હું થોડીક તો મૂંઝાઈ ગઈ હતી કે પ્રભુ ઈશુને માનું કે હિન્દુ ભગવાનને માનું. કારણ કે આટલા બધા 30 વર્ષ થયા હું હિન્દુ ભગવાનને પૂજા કરતી હતી તો એમને તો છોડી ના દો કારણ કે હિન્દુ કુટુંબમાં જન્મ લીધો તો મેં. પછી એક દિવસ હું મારા છોકરાના રૂમમાં બેસી અને ઈસ્ટરનો પ્લે વાંચતી હતી. પ્રભુ ઈશુને જ્યારે ક્રોસ ઉપર ચડાવી દેવા લઈ જાય છે, મારીને કાંટાનો મુગટ પહેરાવીને લઈ જાય છે, એ એટલું છેલ્લો વાંચતી હતી ત્યારે મારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા અને મને એ બધું મારી નજર સામે દેખાવા માંડ્યું કે આ સાચે જ છે. પ્રભુ ઈશુ જો સાચે જ અમારા માટે મરાયા હોય તો હે પ્રભુ ઈશુ, હું તમારી માફી માંગુ છું. મારા પાપ તમે બધા લઈ લ્યો અને આજથી મારું જીવન હું તમને સોંપી દઉં છું પ્રભુ ઈશુ. તો મને માફ કરો. આજ પછીથી હું કોઈ પણ બીજા દેવો કે ભગવાનને નહીં માનું પણ તમારે રસ્તે ચાલીશ અને તમારી પૂજા કરીશ અને મને સચ્ચાઈના માર્ગે લઈ જાઓ. મને માફ કરો પ્રભુ ઈશુ. ત્યારથી મેં પ્રભુ ઈશુને અપનાવ્યા હતા. પ્રભુ ઈશુને અપનાવ્યા પછીથી હું પૂજા અને સરખી રીતે કરી શકતી. જ્યારે હિન્દુ ભગવાનને માનતી ત્યારે મારે મંદિર પાસે બેસીને દીવા અને અગરબત્તી કરીને હું પ્રાર્થના અને પૂજા કરી શકતી. આવી રીતે ગમે તે રૂમમાં હું ના પ્રાર્થના પૂજા કરી શકતી. ઉપવાસ કરવા પડતા, અમુક વ્રતો રહેવા પડતા. પણ જ્યારથી હું પ્રભુ ઈશુને અપનાવ્યા ત્યારથી હું ગમે ત્યાં પ્રભુ ઈશુને ભજન કરી શકું છું, પ્રાર્થના કરી શકું છું. જેવા કે શોપિંગ કરવા જાઉં છું, રસોઈ કરું છું, મારું કામ કરું, મનમાં હું ગમે ત્યારે પ્રભુ ઈશુને, જેમ હું ગમે તે કોઈ સાથે વાત કરતી હોય એવી રીતે પ્રભુ ઈશુ સાથે હું વાત કરું છું અને એની પૂજા કરું છું.
હિન્દુ ધર્મ જ્યારે માનતી ત્યારે હું આવી રીતે પૂજા અને પ્રાર્થના ના કરી શકતી. અત્યારે હું ફ્રી રીતે પ્રભુ ઈશુની પ્રાર્થના અને પૂજા કરી શકું છું. અને પ્રભુ ઈશુએ મારી જિંદગીમાં આવી મારી જિંદગી આખી બદલાવી નાખી છે. મને મનની શાંતિ આપી છે. અને જે વેર ઝેરની આગમાં હું બળતી હતી એ મારા દિલમાંથી બધું નીકળી ગયું છે. અને પ્રભુ ઈશુના રસ્તે ચાલવાનું પ્રભુ ઈશુએ મને કહ્યું છે કે મારે રસ્તે આવ, હું તને છોકરી બધું આપીશ, તું બધું તારું દુઃખ મને સોંપી દે. એવી રીતે મેં પ્રભુ ઈશુને મારું બધું દુઃખ સોંપી દીધું છે. કારણ કે મને આજે 10 કે 12 વર્ષ પહેલાં સપનામાં આવીને બોલાવતા હતા કે જયશ્રી મારી પાસે આવ. આજે આટલા વર્ષ પછી પ્રભુ ઈશુને મેં સ્વીકાર્યા છે અને મારી જિંદગીમાં એ આવ્યા છે અને મને મનની શાંતિ અને અનંત જીવન આપ્યું છે. એ માટે હું પ્રભુ ઈશુનો ઘણો જ ધન્યવાદ માનું છું. ઓ સ્વર્ગીય પિતા, તારું નામ પવિત્ર મનાવો, તારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ. દિવસની અમારી રોટલી આજે અમને આપ, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તું અમારા ઋણો અમને માફ કર, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવ, પણ ભૂંડાથી અમારો છુટકારો કર. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તારા છે. આમેન.